In this video, we will learn how to have the Quran memorized and rooted in the mind without forgetting it. What are the steps you need to apply while memorizing the Quran so that you will not forget each of the verses after being memorized? Step 1. Read a line 10 times while looking into the Quran, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Then repeat it once to yourself from memory without looking into the Quran, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. You have to know that even if you have memorized the verse from somewhere else before, still don't take your eyes off the page of the verse. Step 2. If you achieve to repeat the verse correctly without looking into the Quran, then move on to the next verse. But if you have a problem with a word from that verse, even if it's a slight mistake with a word from the verse, then read that word with one word before it and one word after it 5 times, just like in this example. سبحانه وتعالى عما يشركون. Then read the whole lines once to yourself, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Step 3. Move on to line 2 and also read it 10 times while looking into the Quran, just like in this example. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. Then repeat it once to yourself from memory without looking into the Quran, just like in this example. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. So by now, you have read line 1 and line 2 10 times each. Step 4. Read both lines 3 times while looking into the Quran, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. Then repeat it once to yourself from memory without looking into the Quran, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. Step 5. Repeat step 1, step 2, step 3, and step 4 until you reach the desired number of ayah you want to memorize for the day. But you have to note that this method of memorization is called the short-term memorization, and you might forget it in a couple of days, weeks, or even months. For long-term memorization method, open up the ayahs you memorized using the short-term memorization method and read them 20 times as a whole while looking into the Quran, preferably with your finger pointing on each of the lines, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء.
على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Then repeat it once to yourself from memory without looking into the Quran, just like in this example. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. Then get an exercise book and write down the lines or ayahs you've memorized. You can also use the portion memorized in your tahajjud prayers. And inshallah, it will settle as a photographic memory in your brain and you will not forget it. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Thanks for watching this video. Hope you find it helpful. Don't forget to like and share this video. And subscribe to this channel for more of such video. See you in the next video.